Good morning! Welcome back to Matli. Yan, marami pong salamat sa mga nag-subscribe sa channel. Sa mga hindi pa po nag-subscribe, pindutin lang po yung subscribe button. Kasama na rin po yung notification bell. Yan po, marami pong salamat. So ngayon, dumako na tayo sa ating aralin. Yan. So, lesson natin ay tungkol sa addition and subtraction of similar fraction. Ating objective, we're going to define rational numbers and similar fraction. Then add and subtract similar fraction. Number 3, add and subtract mixed number with a similar fraction. Define muna natin kung ano ibig sabihin ng rational numbers. So pag sinabing rational numbers, this express as a ratio of two integers. We have m over n, and where m and n are integers and n must not be equal to 0. Ibig sabihin yan, yung denominator natin ay hindi pwedeng maging 0. Yan. So, similar fraction. So, ano yung similar fraction? Two fractions are similar if they have the same denominator. Kung parehas yung denominator ng fraction, tawag doon ay similar. Okay, then we have the mixed number. Pag sinabing mixed number, this consists of a whole number and a proper fraction. Ano ba yung proper fraction? Pag sinabi nating proper fraction, this is a fraction whose numerator is less than the denominator. Yan. Then, improper fraction naman kung mas malaki yung numerator kaysa sa denominator. Ayan. Okay, so ito yung step natin kung paano mag-add o di kaya mag-subtract ng similar fraction. So, una, you're going to add or subtract the numerator, then copy the denominator, and after that, express the fraction into its lowest term. So, paano ba gawin yan? Example, what is the sum of 2/5 and 4/5? Yan. Pag sinabing sum, kukunin natin yung i-add natin tong dalawang fraction na to. So, ang tawag dito sa fraction na to ay similar fraction. Paano ba malalaman kung yan ay similar fraction? Kung parehas yung kanilang denominator. Yan. Mapapansin nyo dito, same yung ating denominator. Yan. Parehas yan. Okay, so kung parehas yung denominator, yan, the same denominator. Okay, so pag parehas yung kanilang denominator, ang tawag dyan ay similar fraction. Okay, so we're going to add the two fraction. So kopyahan lang natin dito. So we have the fraction 2/5. And 2/5 plus, yan natin, 4/5. Given natin 2/5 plus 4/5. Yan. Okay, yan. Hindi pa nagkatapat. Pasensya na. Okay, so that will be equal to, yan, pag nag-add daw ng fraction na kung saan parehas yung kanilang denominator or that is similar fraction, ang kailangan lang ninyong gawin dito is to combine or add the numerator. Ito yung numerator natin. So, lagay natin dito. So, that is 2 plus 4, yung numerator natin. Then, kopyahin lang natin yung ating denominator na 5. Okay, so yan. Simplify na natin. So, 2 plus 4, that is equal to 6. Okay, so lagay natin dito 6, then kopyahin natin yung ating denominator na 5. So, yan. Yan yung sum ng dalawang fraction. Ang tawag natin sa fraction na to ay improper fraction. So, ilagay lang natin dito. This is what we call improper fraction. Ayan. So, ang tawag natin dito kanina ay similar fraction. So, pwede na naman ninyong i-lowest term tong sagot ninyo. Yan. Express nyo to as, and the same lang to sa mixed number. Paano ba kunin yung mixed number na to? Ha? So, ang kailangan lang ninyong gawin dyan ay i-divide lang gamit yung dividend and divisor notation. So, that is, we have 6
Divide natin yan sa 5. Labas lang natin yung 5. Yan. 6 divide nyo sa 5, that is equal to 1. So, ilagay natin dito yung 1. Then, multiply natin. 1 times 5, that is equal to 5. Lagay natin dito. Then, subtract natin to. Subtract natin yung product sa dividend. 6 minus 5, that is equal to 1. Okay, so yan. So, itong remainder na to, ito yung magiging numerator ng fraction ng ating mixed number. So, this will be the numerator. At itong 5 naman dito, ito yung magsisilbing denominator natin. Yan pa rin yung ating denominator. Yan. Then, itong quotient natin dito na 1, yan yung ating whole number dun sa mixed number. Yan, lagay lang natin dito. This will be the whole number. Yan. So, para ilagay yan dito, meron tayong equivalent ng 6 over 5 in mixed number, that is 1 and 1/5. Yan natin dito sa taas. 1 and 1/5. Ayan, di pa ata nagkatapat. Pasensya na. Diretsuhin ko lang. Yan. So, yan na yung ating sagot. So, ang tawag natin dito sa fraction na to ay mixed number. Yan, lagay lang natin dito. This is what we call the mixed number. Yan. Combination yan ng whole number at saka yung proper fraction. Yan. Yan lang po ang gagawin kung mag-add kayo ng dalawang fraction na similar. Ibig sabihin, the same yung kanilang denominator. Okay, so next, paano naman kung subtraction? Okay, so another example. Subtract 3 over 7 from, yan, 5 over 7. Yan, paano yan? The word from. So, ibig sabihin, ito, ibabawas natin to dun sa 5 over 7. Yung 3/5, ibabawas natin to dun sa 5 over 7. Yan, subtract. Okay, so, then as you can see, yan, parehas pa rin yung ating denominator dito. Ang denominator natin dito ay 7. So, that fraction is what we call similar fraction. Lagay lang natin. That fraction have the same denominator, then that is similar fraction. Yung dalawang yan. The same pa rin yung ating denominator. Yan, similar fraction yan. So, lalagay lang natin dito. We have 5 over 7. Yan. Yan yung ating magiging minuend. Yan. Paano malalaman? The word from. So, ibig sabihin, ito yung ating subtrahend. Ito yung ating minuend. 5 over 7 minus yung ating subtrahend, that is 3 over 7. Ayan. Lang natin ang fraction dito. Yung bar na maliit. So, that will be equal to, ayan, kung parehas yung kanilang denominator, ang gagawin lang ninyo, isusubtract lang naman ninyo yung ating numerator. Yung 3, ayan, ibabawas yan sa 5. And, or that is, we have, ayan, 5 minus 3. Then, kopyahin lang ninyo yung denominator dyan, that is 7. Okay, so that will be equal now to, ayan, yung 5, yan, bawasan mo ng 3. Ang maiwan dyan ay 2. Yan. 5 minus 3, that is equal to 2 over, we have the denominator, that is 7. Yan. So, since yung ating fraction
ay naka lowest term na, masasabi yung lowest term na yung fraction kung yung ating numerator at saka denominator ay hindi na pwedeng i-divide sa kahit anong greatest common factor, or we cannot divide this numerator and denominator by a GCF aside dun sa 1. Yan. Then, tawag natin dito sa fraction na to ay proper fraction kasi mas maliit yung numerator kaysa sa denominator. No need for you to express this into a mixed number. Yan. Yung ma-express lang ninyo yung mga improper fraction. Pero kapag ka proper fraction, hindi nyo pwedeng gawin na mixed number kasi mas maliit nga naman yung numerator natin kaysa sa denominator. Ang pwede lang ninyong gawin dito ay you're going to express this into a decimal form kasi decimal form is one example of rational numbers. Yan. But that is non-integers decimal natin. Okay, so next, paano naman kung ang given natin ay mixed number? Yan. What is 4 and 3 over 7 added to 2 and 5 over 7? Yan. I-add natin tong dalawang to. Yan. Pero yung mapapansin niyo yung ating fraction dito, same pa rin yung ating denominator. So, walang problema dyan. Ang gagawin lang natin dito, pwede nating i-add yung kanilang whole numbers. Yan. Combine natin yung whole number ng dalawa. So, we have 4 plus yung ating whole number ng kabila, that is 2. Yan. Add muna natin to. Dalawang whole number. 4 and 2. Yan. Then next, i-add din natin yung ating fraction. Yan. Kailang natin dito. Ayan. So, yung ating fraction, meron tayong 3 over 7. Ayan. And you also have 5 over 7. Ayan. So, i-add natin to. That will be equal to 6. Ayan. 4 plus 2, that is 6. Then, yung fraction natin, i-add din natin yung numerator nito. We have 3 plus 5. Galang lang muna natin dito. 3 plus 5, then kopyahin natin yung denominator na 7. Yan. That will be equal now to, we have 6, and you also have 3 plus 5, that is equal to 8 over, we have yung denominator natin, that is 7. So, kung mapapansin ninyo, itong fraction natin dito ay improper fraction. So, naka-mixed number tayo. So, kailangan natin tong i-express as a mixed number. Yan. Gagawin natin dito, i-divide lang natin yung ating dividend, magiging, yung numerator natin dyan, magiging dividend natin. 8. Then, yung denominator, yun yung magsisilbing divisor natin. So, 8 divide nyo sa 7. So, 8 divide nyo sa 7, that is equal to 1. Ayan. Then, 1 times 7, that is equal to 7. Ayan. Then, subtract natin. 8 minus 7, that is equal to 1. So, lagay natin dito yung remainder natin. Yan. Etong 1 dito na remainder, yan yung ating magiging, ulitin ko lang, yan yung magsisilbing numerator natin.
Okay, so etong 7, syempre, yan pa rin yung ating denominator. Yan, sa fraction. Then, lastly, we have 1. Ito yung ating whole number na idadagdag dun sa 6. Yan. This is our whole number. Yan. So, since whole number yan, pwede nating idagdag yan sa 6. So, magiging sagot natin, it will be 6 plus, yan natin yung grouping symbol dito. Add muna natin yung whole number natin, that is 6 plus 1. Ayan. Okay, yung 1 dito, ito yung ating quotient. Yan. Ito yung anak ko nating quotient dito. Then yung ating fraction, we have, ito yung numerator natin. Lalagay natin dito, we have 1 over yung ating denominator, that is 7. Okay, so yan. Sorry. Should be 7. Yan. So, i-add natin to, 6 plus 1, that will be equal to 7, and yung fraction natin, we have 1 over 7. Ayan. So, yan na yung ating sagot. Yan. Close ko lang ng box. Ayan. So, papansin nyo dito, yung ating mixed number, combination niya ng whole number and a proper fraction. Dito kanina, hindi nyo pa pwedeng sabihin tong mixed number kasi yung ating fraction dito ay improper fraction. So, kailangan gawin natin to as a mixed number muna. Tulad nito. Okay na? So, ayan lang. Next na tayo. Okay, so last, let us have this problem. Subtract 2 and 5 over 8 from 5 and 3 over 8. So, dito, meron na naman tayo ditong problem na kung saan, yan, ang isusubtract natin dito ay yung 2/5 dun sa, yan, ito yung ating isusubtract. Yung 2/5, isusubtract natin yan kay 5 and 5 and 3 over 8. Yan. 2 and 5 over 8. Yan. Susubtract natin yan from, yan. Susubtract natin yan from, we have 5 and 3 over 8. Yan. So, ito yung ating maging minuend. Ito yung ating subtrahend. Yan. Sabihin itong from. Yan. Ibabawas nyo to dito sa mixed number na to. So, gawin natin. So, we have the whole number. 5 and yung fraction natin. 3 over 8. Kopyahin ko lang muna dito. We have 3 over 8. And less natin tong fraction, tong mixed number na to. Meron tayong 2 and 5 over 8. Yan. 5 over 8. So, yan. Now, compare natin. Ano yung mas malaking fraction? Kasi nasa subtraction tayo. Compare natin yung dalawang fraction. Yung 3 over 8 at saka yung 5 over 8. So, para malaman kung ano yung mas malaki dito kasi kailangan mas malaki palagi yung minuend. So, try natin dito. Ano ba malaman? Sulat ko na lang. Sana magandang sulat ko dito. 3 over 8. Then we have 5 over 8. Tignan natin kung ano yung mas malaki dito. 5 over 8.
Okay, so ang kailangan lang natin gawin dito is to multiply it, cross product. Yan. Cross product natin to. So, okay. Yung 8, imumultiply natin sa 3. Yung 8 naman dito, imumultiply natin sa 5. Okay, so that will be, pag minultiply natin, 8 times 3, that is equal to 24. Then sa right side naman, 8 times 5, that is equal to 40. Ayan. Pag nag-cross product tayo, yung denominator nito, imumultiply nyo sa numerator ng kabila. Ito naman, yung denominator niya, imumultiply nyo doon. So, ito na yung lumabas. So, 24 and 40. So, 24 is actually less than 40. Ibig sabihin yan, yung fraction natin na 3 over 8 ay less than sa fraction natin na 5 over 8. Yan. Mapapansin naman ninyo yung ating numerator. Siyempre, kasi similar fraction po tayo. Pagka similar fraction, mapapansin nyo yung ating numerator dito, yung 3 ay less than 5. Ayan. Ito yung ating numerator. Yan. Yan. Susunod na lesson natin sa dissimilar fraction, magagamit natin to. Yan. Medyo hindi na pala masyadong kailangan to. Dito pa lang, yan, since that is similar fraction, ma-observe na ninyo yung ating numerator. Yung numerator nito ay mas mababa kaysa sa numerator dito sa kabila. So, para i-subtract to, kailangan magbaro muna tayo ng 1 dito sa 5. Okay, so paano ba tayo magbaro dyan? So, i-apply lang natin dito yung pag-add ng whole number. Yan. So, bawasan natin to. Itong 5 dito, magiging, yan. Nagbawas tayo dito. Yan. So, 5. Yan. Babawas tayo dito, 5 minus 1. At yung 1 na to, idadagdag natin sa fraction na 3 over 8. Paano yan? Okay, so yung magiging whole number na natin dito ay 4. Yan. Pero, meron tayong isa na whole number dito. So, yung 1 natin, i-express muna natin as 8 over 8. Yan. 4 plus 8 over 8 is 8 over 8 is equal to 1, di ba? Yan. Parang magulo ata yung kwan. Ulitin ko lang. Explanation ko. Yan. Para klaro. Yan. So, itong 5 dito, yan. Itong 5 na to, pwede natin yan i-express as the sum of a whole number and a fraction. Ano tong whole number at saka fraction na to? Pwede natin i-express yan as 4 plus 1. Pero yung 1 natin, express natin siya as a fraction. Gagamitin natin yung denominator na 8. Dito. So, we have 8 over 8. Yan. Una yun na yung denominator kasi sa numerator. Yung 8 over 8 na to, equal din naman to sa 1. Tama? 8 divide nyo sa 8, any number divided by itself is equal to 1. So, 1 plus 4, that is equal to 5. Yan. Anong gamit nito? Okay, so, para i-add natin yan sa fraction na 3 over 8 kasi nga mas maliit yung 3 over 8 kasa sa 5 over 8. Gagawin na natin. That will be 4 and
I-add na natin yan. Yung fraction natin. Fraction natin dito, we have 8 over 8. Yan, i-add muna natin. Makita. 8 over 8. Yan. Plus. Yan. Itong fraction na to, that is 3 over 8. Yan. Sa subtraction lang naman mahirap. Yan. Okay, so yan. Then, subtract natin yung fraction na 2 and 5 over 8. Yan. 5 over 8. Lagay lang natin dito. Okay, so yan. So, again, ang tanong, bakit naging 4 yung whole number dito? Kasi binawasan natin ng isa. Itong isang to, yan, idadagdag natin sa 3 over 8 para, yan, para masubtract natin yung 5 over 8. Yan. So, add natin to. Since parehas naman yung kanilang denominator, so, mangyayari dyan, yan, kopyahin lang natin yung whole number dito. We have 4. Then, ang magiging numerator natin dito, similar naman to. Yan, parehas yung denominator niyan. So, i-add lang natin yung numerator natin. So, 8 plus 3, that will be equal to 11. Yan, lagay lang natin dito. Yan. Then, kopyahin lang yung denominator, that is 8. Okay, so yan. Ito na yung magiging min-went natin. So, 11 over 8 is greater than 5 over 8. So, pwede na nating isubtract yung fraction. Minus, we have 2 and 2 and 5 over 8. Yan. Pwede natin paghiwain yung whole number this time. Yung 4, ilaless natin yung 2. So, 4 minus 2, lagay na lang natin dito yung sagot. So, that will be equal to, diretso na lang natin. We have 4 minus 2, ito yung ating whole number. Then, yung fraction natin. Natin dito. Ang fraction natin. Subtract muna natin yan. We have 11 minus 5. Yan. So, we have 11 minus 5. Over yung ating denominator, that is 8. So, yan. Subtract na natin to. 4 minus 2, that is equal to 2. Yan. Kailang natin dito. Then, yung ating fraction, subtract din natin. 11 minus 5, that will be equal to 6. Lagay lang natin dito sa numerator. 6 over, we have the denominator, that is 8. Natin dyan. Okay, next. I-lowest term natin yung ating fraction. Kung makikita nyo, we have 6 over 8. So, paano ba to i-lowest term? So, kailangan natin dyan is to divide both the numerator and denominator by the greatest common factor, GCF. Yan. Kung ganitong maliit na integers lang, pwede nating i-divide dyan sa kanilang divisibility. Ano yung divisible ng 2? Yan. A number is divisible by 2 if it ends with 2, 4, 6, 8, and 0. Yan. So, since these two numbers, yan, yung 6 at saka 8 ay divisible by 2, yan, both even numbers, pwede natin to i-divide both by 2. Yan. Divide natin to both by 2. Ang 2 natin dito ay yung ating common factor. Factor ng 6 at saka factor din ng 8. 6 divide nyo sa 2, yan. Kopyahin lang muna natin yung whole number, baka makalimutan. Whole number natin dito ay 2. Yung difference ng 4 minus 2. Yan. Then, lowest term nito,
6 divide nyo sa 2, that is equal to 3. Yan. Then, 8 divide nyo sa 2, that is equal to, yan. 8 divide nyo sa 2, that is equal to 4. Yan. So, ito na yung ating sagot. Yan. Dito sa problem na to. So, again, yung dito sa part na to, ulitin ko lang, pwede nating gawin tong improper fraction. Yan. Another way. Pwede naman nating gawin tong improper fraction, tong dalawang to. Yan. Another way. Another solution. Paano gawin yan improper fraction? Yan. I-multiply lang natin to. Yan. 5 times 8, that is equal to 40. Tapos, i-add natin yung numerator. Yan. 5 times 8, that is 40, plus 3, that is equal to 43. Yan. So, lagay lang natin dito, 43 over 8. Ayan, yung improper fraction ng ating mixed number. Yan. The next, gawin din nating improper fraction tong mixed number na to. Mixed number. So that is, multiply natin. 2 multiply by 8, that is 16. Yan. Tapos, i-add natin yung numerator. 2 plus 8, 2 times 8, that is 16. Plus 5, that is equal to 21. So, lalagay natin dito, 21. Over yung ating denominator, that is 8. Ayan. Then, since parehas naman yung ating denominator dito, pwede na nating i-combine yung numerator. Ayan, subtract natin. 43, lagay lang natin dito. 43 minus 21. Over yung denominator natin, kopyahin lang. That is equal to 8. Subtract natin to. 43 minus 21, that is equal to, lagay lang natin dito. Yan, 43 minus 21, that is 22. Over, we have the denominator, that is 8. Ayan. So, improper yan. Gagawin natin tong mixed number. Yan, lagay lang natin dito. Or, yan. So, divide natin to. Numerator natin. So, we have 22. Yan, lagay lang natin dito. 22, divide natin yan sa 8. Okay, so 22 divide sa 8, that is equal to 2. Lagyan lang natin dito. And 2 multiply by 8, that is equal to 16. And subtract natin yung 16 dyan. Yan. Okay, so then subtract natin. 22 minus 16, that is equal to 6. So, ito yung ating magiging numerator, yung remainder. Yan. This will be our numerator. Then, ito yung ating denominator. Lagay ko lang dito. Yan, ito yung ating magiging whole number. Yan, sa mixed number natin. Okay, so yan. This is our whole number. Okay, next. Lagay natin nun yan. Since this is already the same with yung solution natin dito, 2 and 6 over 8, divide lang natin by 2. So, parehas pa rin yung ating makukuhang sagot. That is 2 and 3/4. Lagay lang natin dito. 2 and 3/4.
Yan. So, parehas lang. So, again, paano to makuha itong 43 na to? Yan. Pag nagko-convert kayo ng improper, yan, mixed number to improper fraction, yan, lagay lang natin dito, improper to mix. Okay. Parang baliktad. Yan. From mixed number, yan. Ito natin dito. Mix number, yan, to improper fraction. Ang gagawin natin yan, halimbawa natin to, yan, 5n, yan. Halimbawa natin to, yung 2n 5/8. So, ang gagawin natin dito sa taas, yan, yung 2, imumultiply natin sa denominator. Yan. So, lagay lang natin dito. Yung 2, yung whole number natin, imumultiply sa denominator. That is 8. Then, saka nyo i-add yung ating numerator na 5. Tapos, kokopyahin lang yung ating denominator na 8. So, yan. 2 times 8, that is 16, plus 5, that is equal to 21/8. Kaya nakuha na itong yan, improper fraction na yan. Okay na? So, ito yung ating whole number, yung 2. Then, yung 8 dito, ito yung ating denominator. Then, yung 5 dito, ito yung ating numerator. Okay, so, yan. Marami pong salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli po. Ayan. Sa susunod na video, antabayanan ninyo. We're going to add and subtract dissimilar fraction. Pag sinabing dissimilar fraction, makikita nyo yung ating denominator dito magkaiba. Yan. And even the mixed number. Yan. Dissimilar din yung ating fraction. Yan. So, ang kailangan natin pag-aralan dito, balikan yung lesson which is least common multiple. Yan, para makuha yung LCD na tinatawag. Then, we're going to find the equivalent fraction of the given fraction. Yan lamang po. Marami pong salamat. Again, sa mga hindi pa po nag-subscribe, pindutin lang po yung subscribe button. Kasama na rin po yung notification bell. Yan po, marami pong salamat. Hanggang sa muli po, paalam. Bye-bye!